Inside Story Uganda. Real source of political update. Omwogera ku abantu ngendayo ngendayo n'abantu mbasindikayo mwena baganti bino ebintu si byagezesa kasite tekita kulitaddayo bwe kiri bwelozo singa shiriki abazungu bagirwanyisa okuva lebajja wano yabalemerawo kitegeeza ina byekolera singa byavaawo dda kasolimba abantu nga bivaawo kituufu era kasobanga bajjawo kitono nga baga ate gyokoma okulanga gye bakoma bw'okujja oli nabuulya munne tebikola buli wolanga mu kintu that's why mu Uganda temuli higher purchase ate nga batunda bifu kakati mu Kampala neewuunya bakwata abatunda amasaawa bakwata n'abagakola katuka tebaliwe bagakolera naye ng'ate balinamu essaawa omuzungu kyasooka okukola wano essaawa yali ewandegeya essaawa ya Queen kati bano balina eva ku jjinjalo balina naye ate bakwata kati owessaawa naye kisaka abantu bamu tebasaana kuwasa mu famire zaabwe nidda kuba kati bwongo kyo abantu abamu alla ayina yali bufe naye bwe yali agaba obwongo waliwo bwe yabuuka kubanga this is logi mwe mwennyini mukkiriza nti essaawa ya Queen weeri eyatero ekibuye eyingira ate fe twali wano myaka gy'ensanvu Britain used to send here an expert for what to do what eyo essaawa ya Queen abenga adabye essaawa eyo an antiquity mwagijjawo andi kubuulira abangereza be bagitona wano tukiyita antiquity ekisabo kyenna kivuga antiquity mutani waffe kyakoze n'abakuba abaali baga nti talina ssente antiquity tegibwawo antiquity kitegeeza nti kijjukizo kifugibwa tourism and antiquities tebabyawula and antiquity tevaawo erifakati mwe kambabuuli mu myaka gy'ekinaana omusajja yadduka mu kkooti n'agenda ddala ku ssaawa ya Queen poliisi nejja omukwata eyali looya we Kayondo n'agamba you must get clearance from the high commission wano wa Queen essaawa eri wa Queen temuyinawo buyinza Queen ziwe you think naye bano wa obwongo bwa ate mwanange kambabuuli nze mbalaba nga bateesa even today there is a big meeting before you go to the meeting waliwo omwami yankubiddeko muna taxi munno nagamba nti bawuliddeko olukwe olw'oluvuuvuumu naga lutuka nkikubuuze nti taxi park paka bagiwambye abagaga bagigabanye fanikire ku nsonga yennyini nababuulira I told you nti omuyindi yajja wano abo abasajja tebagulanga ku paaka bakube baveemu tuteri yalaguze ku paaka yali yaguze ku paaka bakube baveemu lwaki omuyindi yajja wano n'agenda ewa Ssebaana Kizito n'amugamba nti nsobola okudevelopinga taxi park ngikolako kalina nnya wasooka kuba lyettaka erisinga obunene mu Kampala awo mu paaka waliwo ebintu biri ebiri historical waliwo omuti ogw'eddembe yali square yasooka mu paaka era wansi waliwo omugga gw'amaanyi waliwo ensulo oziraba bino ebizimbe ebiri awo birina historical gundi bbiri Professor Lay yabizimba nga minisita Kamasi nga bamutunda mu bantu afuga eggwanga byazimbibwa Professor Lay ekyokubiri pulezidenti bamusalyanga waabwe enviiri Museveni mwennyini atukulembera abaali bagala ekyokubawo nekibalema tebamala kukola risaaki kakati omusajja bwajja naga nti nze njagala okukola wansi nga lockups ne paaka ne waggulu lockups neyokusatu nga bwe guli bwe gutyo ng'ogundi gwonna bwe guli waggulu ngenda kukola kayina endala nnya za parking you drive your worker in a lift the lift egitwalayo negiparkinga in the evening bagikugirayo ndi yope you drive home kakati bwagireeta gundi plan nebeera approved tawulekera akabamuyita nga Seggane kati abawutoda balina violence ne banoonya omuyindi bamutte ne banoonya ne Ssebaana
abajjako omugaati naye ate nga bo tebagala kudevelopinga. That was the problem. Bagala kisigala kiryawo bo bali bagala kiryamu buli babagamba nga okudevelopinga nti tetulina naye interest mu kibuga tetwagala tujja kupanga eri gundi nga tebagala kudevelopinga. And I don't blame them. Why? Government did not help them. These were purely taxi drivers nga temuli wa diguli baali betandikidde ekintu kyabwe nga ekifo tekyali kyabwe batwayingira mu Kampala basolozesanga ku gate kakati Kiseka nayagala okulumba sente ezo ne tumukuba nadduka ne balanga tenda okumanaginga taxi park twasokera ku $5,000,000 mwezi musatu ne zirinya kakati bondi omuyindi bwatya bamunoonya bwe yali omuyindi came to me danga bangambye oyina links n'abasajja who are also involved in taxi business nti ye can you convince these people ne mugamba tebayinza kukuyiza ekyo sikisobola but what I can help you is to recover your money from Sebana bakuddiza akako I went to Sebana ne mugamba nti omuyindi bali abasajja bawutote tebagenda kukkiriza ne Kiseka mwalimu ne Dulago nga asaaga Dulago yali Kiseka Kiseka yaleeta kambuni nga bagiyita Unato Kiseka Dulago yali amuse yali agenda we kulya kyamisana n'amutega emmotoka tuvire ku mugaati kakati Kiseka naye yajja adduka n'atuma omukazi bamuyita Victoria Mukasa ti Mirundi yabamanya abatakisi ne mugaba va ku ssente za butote bajja kuttira bwereere era Kiseka n'agivaamu yali kampuni yamanyi yasigala Jinja omulamu yali musajja wa traffic nga mubbi omusajja Kalibala yali mubbi nga wa traffic Kalibala ng'abonyaabonya emmotoka zaffe naye olunaku lumu katuyamba Kalibala akwata mmotoka ya Dulago Nyanzi nze neewuunya Museveni okubeera ne Dulago Nyanzi mu nsiko suicide wamulabako gwe yatema baasi n'agamba bano bagwawo ngende muambusi basi esomba abajaji yagitemesaki yigitemisa embazzi bamuwa basi bamuwa abaserikale abatwalye mu basi naga nti basi eteso tebalina gold mini yagitemako emitwe waggulu bamuleeta nga tulowooza bakutte kirama waliyo oyo bali kalege. These were tough people naye Museveni contain them kati ate kwoteka bamuhozi botafiire baani bamuweza ate abaali ba brain bakayigula bonna nabacontaininga mu triangle bamulemedde wano kubanga democracy yajja kati Kalibala akwata emmotoka ya Dulago manyi kyeyamukola yamukuba ku pick up ne pikipiki namutwala mu Northern Uganda buli lwezaavuga nga jano tugenda ozinoni ne tubona Kalibala anti buli wa taxi gwe bakwatanga aba traffic nga tusibira wa Dulago ng'agibuukamu edduka era aba traffic bafunye emirembe owa traffic bwajja mu Kampala asooka kumanya namba motoka yaani mulimu ezirimu butabuukira mulimu emmotoka mu paaka naye kati omusajja yafa nga bw'omutikkira mu namba yatonyesaamu enkuba n'ogivaamu zetamulereka naawe I convinced Sebana naye nga naye sente yazirya dda ez'omuyindi kakati we start Sebana, Segane and me where do we get the money Sebana n'agamba kampita abasuubuzi 7 bampe sente mbaguzaawo oluboboto lwa paaka not go through Kampala Land Commission. It was not approved by the contract committee. I challenge those people who are claiming. Tamale, what you're saying? Oshti wa Sebana yabikola ng'omuntu era baali tebamanyi bwe baagula bw'aba agenda baali 7 n'abayita n'abongeramu 4 ne bafuuka 11 abo aveeyo awakana kwabo abagamba era wano ku bantu abo kasa babongeza nti bagenze 11 kakumba yatunda n'adduka yena akivaamu n'agamba ntayi. I want those people to tell me whether when the number increased from 7 to 11, there was an advertisement. This is public land. Sebana kumwawe nguzi. Baba fulume. Oitaba taxi on go abantu. Kisakabe babirimu. Kati bagala pressurizing Museveni to pay these people. Let them, if you want to buy land in Kampala State Council, what do you do?
what steps do you follow? Unless ate natula n'abasajja abagagga nga ne minisita wa local government yakyali ono gundi kati ali mu parliament yali mu defense omuyitani yalimu ne batula nabo ne bagana sente. Why? They want the shops there, the lockups there, nga abantu bagulire ku park. Without the taxi park they don't operate. Okay. That's what they want. Okay. But they have no documents. Eziraga nti tebayita mu Kampala State Council. It was a private deal by Sebana. And I want to challenge them that did they go through the land commission? Kati okujjako nga Museveni bw'alina ekisa kye abayita abaweeyo naye eri yali nguzi. It was a bribe to enable Sebana gundi era kyovolaba ate era kye batamanyi awo wolaba we batawaanyaawo waliwo waya y'amasannyalaze bwe banaagikutula eri mutaka anti wali abaana bangawo abatunda sente waliwo yali ajingiridde sikuloga enjovu naye mutugobe buli wamu mubinene mutugobye mu ekibuga kinasigala mu nedda mutugobye mu Fumbiro mutugobye mu Kiyungu mutugobye mu toilet mutugobye mudidde muli enkoko n'obukunku mukwa ne bugwa wansi ffe kapa tulyewa kituufu mutuzinzeeko nnyo nammwe mulimba ensonga nkulu mutulekerangawo nammwe kapa bw'okwata emme ng'olya ekifi ne kigwa wansi kirekere pusi ejja kuluma engalo embwa batugamba muyi bandaba kati meeting etandika saa 9 kakati embwa yagenda neyiga hoogo ne mukama waayo hoogo yembizi ey'omunsiko eri deadire nzibu nnyo nkamba neeruma embwa naye embwa negikola ki embwa negisinza amaanyi kakati kuolwo embwa egenda okulaba nga many villagers are coming to congratulate the hunter. Embwa ebwami ebisajja yeyalwanyi biwundu byayo kakati embwa ng'etunula nga batema ekisambi nga bakitwala embwa terya ebyali ebimanyire embwa nga batema omukono nga bagutwala ng'etemya musirya mukono naye biba biweddewo omuyizzi n'agenda akwata obulenge bwayo embwa yaluma n'obulenge bano n'obulenge babusuma be balina ebine n'obulenge kubanga baagala obeere nga gw'osaba busabi. They have a slave and master mentality. They have a hunter and dog mentality. They also have a European mentality that however much an African was brave, he had to operate under European command. Amawulire ogenda kubeera wansi waliwo aluugo awojja kukola ye gwe bawa ssente mwembwa mugenda attabawo tabawera musinika manyi kituufu. Mzee Tamale abataxi abali bizinesi ya taxi bakole batya nkugambye nti abo biri eri munda oyo gundi yasooka biyingiramu atone jeno oyo kati atone jeno bwi uli atone jeno kimene ekiri kiwanuka atakuta muli bagagga kiwanuka uli ne kalugire era kiwanuka yabitabulu oyo atone jeno ebya paaka yabitabulu okay n'abijjaye adidde omusange masindi abujjeeyo Museveni bw'ataakwate ku baana abo nze mbabuli bagamuza mu insight Mirundi somebody kambabuli this country is in trouble. President Museveni doesn't know what is going on. He was in Lyantonde yesterday. There were two meetings discussing the succession. Ngatamanyi abagenda okumudira mbige naye ye bamulaganga nti yasudde eggwanga. We shall go in exile. Era buli kimu blame you will not go in exile. They will kill you here. Even going in exile is a privilege. Bajja battira wano babuli wamu mukuttewo mubye buli wamu n'abanubbi tebabba bwe batyo ate tebabalimba nabalabye bayingizamu tribalism. There is no tribalism in Uganda. Bwe mubba amaato g'abantu agabanyankole temugabba bani abakabye n'amaato olwaleero mu gavumenti y'abalunzi b'entefu zamwe cattle keepers baganda cattle keepers batulina proverbs nyingi amata abanyankole sibe baganda mu gavumenti y'abalaalo agaabwe bo bagafunamu bakaba eddiba lyo litundibwa liina ebbeeyi ali agwadda
There is no tribalism in Uganda. Tribalism in your succession battle. Temuri tribalism in Uganda. Kubanga tulina kye tuyita government and a regime. A regime webanga ya kaguru. This government is well represented. There is no tribalism in Uganda. Yes. There is no nepotism in Uganda. This is a group of the mafia fellowship. Nzibi. Babbi bekunga ebyabanyankole temubibi. Abanyankole temubabba. Muleke kwekwasa. Alina balabye. Kamulimu gundi. Nabaweza ne message. I sent them a message which they discussed. Ekirunga mbalaba. Babadde batudde. One of them n'agamba. This government has only transformed one ethnic group. Debayima. Munne n'amugamba. Don't talk that thing. So many people like Mirundi can pick it and air it out. No. This man, you would listen to him. Yes. Abantu abagere mubimuyite ebyobusiru gyemutuufu. You would have said, explain how. Because the man was saying, kale mu group yaabwe, a selected group, to discuss Museveni's succession as if they hold this country. But now Uganda balina okuba nti beesalirawo anagenda okuba nti abakulembeze. N'abagamba bwati, onaamugamba, nze mbagamu mu basajja mu abateesa mu ndaba. Because the meeting is going to start. It commences at 3. Meeting eri ku kyeyo. Bali ku succession tebeebaka. Naye some of the proposals they propose to succeed Museveni are laughing. Kubanga mulina okumanya nti if you are going to choose a successor, is he marketable? However powerful you are, all the resources available to you, all the power, you cannot force a committed Muslim to vend a pork. Tekisoboka. Temujja kakati kaba. First of all, tuyina candidate, a popular candidate. Tuyina a compromising candidate. Ngobati was marketed by others. Gundi yagamba ono. Gundi nadyoke. Ono omwana wange musoga. Erinnya mulyogera bubi. Yobo mulangira. Nadyoke marketed Yobote in Busoga. Mu Buganda he had a deal. Nachi. Nabaganda. He was marketed, he was not popular. But even cosmetics help beautiful ladies. Senteza mu n'obujozi n'obusuma tebijja kuyisa muntu ali unpopular. Ate bakubali popular. Kubanga mumanya nti muyina formidable forces iki. Nazibawandikidde nezibaweereza mu message. Nembaga nti ebyo bimubala bifu muli kubifu. Mubala bikadde. Temusobola. Mubuuze ffe experts. Anybody who wants to get power in Uganda and you antagonize Museveni, you will not get it. Mzee Tamale. Anagaba obukulembeze. Nkubolidde. Somalia wagira bako. Soko nziremu anagaba obukulembeze. Omukulembeze alinga omwana gwogenda okwebasa mu katanga. Mzee Tamale. Anagaba obukulembeze. Andi kubulidde izini kyaki. Are you trying to say that? No, Mzee Tamale. Are you trying to say? Era nabagambye. Tibino nabi mwogera human rights biki mumubyeteereddewo. Kubanga obusiru bwabwe bwe batamanyi. Nti they want to discredit this government. To the extent that Museveni becomes a political liability. Ngatasola kwanoyintinga muntu. But he is right now. Kubanga usina kumbererwa Mzee Tamale. He is. Bakikola mu America, Bush tebamukiriza mu conference yaabwe. Bakikola Clinton tebabawangula. Moi tebamugamba nti ayina chambers nawagira okulu Kenyatta n'agwa. Bwe yamwejjaako n'agira. This nabaweereza message nebaga bye mwakyuzinga Museveni mwenamwe mubikola. You are doing this kati mudduka. Ate baandikidde obutabo bungi. Kakati kano okalaba kano. Newandikira mu katabo kano. Nembagamba nti Museveni's succession will be blood. Era kuba yakuwa musaayi. Kubanga eri ku kazo. The moment you eliminate the Banyambi and you remain with the Akazo. Kaini yatta Aberi. Esau ni Yakobo. Bible mu ebiri. The moment you are reduced to two, noga nti abaana babajjawo bonna obasse. Ababo battingana. Bomona bana babajjawo bonna. Kubanga tebaba na security. Ekyokubiri. If you believe when you are planning a successor, separate the first family from a ruling family. Tebabyawula. A ruling family balangira.
the battle ensues with Balangira. Except in Uganda. Mu Buganda tulina kugundi requirements ibiri. Omulangira sikira obwakabaka bwa Buganda ayina okubanga ava mu lunyiriro lwa Ssekabaka Muteesa olubereberye. Atwalibwa mu lukiiko lwa Buganda n'akubwako akalulu abalangira asinze banne mu Electoral College ey'olukiiko lwa Buganda yatwalibwa wa Queen Victoria oba abasika ba Queen. So you must, these are conditionalities. Yes, yes. In a country, you have a first family. Tenant number one in the State House. We pay your rent to stay in the State House. Yes. By voting you. If you don't separate the two, first family and ruling family. The first family, then these people are discussing the kingdom. But even in a kingdom, Japan, in every affair bya myaka 13 mu buwango bwa Japan omumbejja tali bwakabaka. Okay. Yes, omumbejja tafuuka queen. Abajapani tebali provision ya queen. Tebali provision ya queen. Kakati from 1969 until recently tubabadde tebalina mwana mulenzi. Omulabangira omukulu yafuna omuwala n'amugya mu World Bank n'amuteekako pressure n'alema okuzaala. So they were debating. Okay. Kubanga omujapani kasita omuwala afumbirwa aba afuuse mukopi ate n'afumbirwa mwennyini tekisoboka ekitegeeza alina kufumbirwa baki bakopi. A woman was a child nze n'okusanga ne baddira mutoowe kati yalina omwana. The Japanese were discussing about the possibility of a woman. You go and read the history which separated the Anglican Church from the Catholic Church. Ssekabaka Henry yawasa na mwandu wa Muganda because the woman was coming from Spain. Papa namukiza nawasa na mwandu wa Muganda. Out of pressure ono queen ono omukazi yali avudde Spain. Spain, the Spanish king is young. Okay. Namuganda tukubasenga wange. Kakati papa nibabeera compromise. Amajaga gali gakuma papa gali gava Spain. The young man told the Pope, if you don't accept it, to marry this new king with my aunt, ngamajenga kuja ngoba. So the papa compromise. Okay. Kakati Henry yazala bana balenzi. A debate ensued. Should you allow the woman? No. The woman is no. That's the what do we do? N'abayita n'ababuuza n'agamba papa n'aganda sikiddamu nakugatta nekibi. Abasomi ba Bayibuli ne bajja ne bamugamba gwe Katonda akubonereza Henry tugenda kuzaala mwana mulenzi. Why? Bayibuli ekugamba tulabanga ku bwerere bwa mulamu. The woman in the Bible gweta kukkiriza oba abasoga bakola bati nga muganda ukona kukonya asira nsonga nenga jevi anti bamuyinterpretingira he had to divorce. Okay. So the question of a woman gentlemen, the question of a woman in Africa, the question of a woman South Africa kazayategera nti Teddy May alidde Clinton yagenda mu America okufuuka naye nabo ne bajjayo mukazi Zuma. Did it work out? Ni wano egundi wekiri Tanzania wekiri many chauvinism naye yayitidde kugo omanya ba Tanzania ekibakoze but ono omukazi mugezi ye ayagala kulaga ntalina gyalaga not to be a Remudaka president where you have term limits. The last term of the president will become a Remudaka. This woman wants to go, but she knows that when it comes to choose between Chama cha Mapinduzi and her abadde speaker against abadde speaker against mu opposition ekituufu kakati ono omukazi bajja kutuula bamugambe nti ku lw'obulungi bwa Chama cha Mapinduzi a woman from Zanzibar cannot win in the mainland. Okay. Bw'obeera mu kintu you must understand it. Buli lw'obeera mu kintu olina okutegeera nti Bishop Ddungu teyali bwakalirinaali naye nga yali muyigiriza ennyo. Yava mu bwafaali ziwa si yakibishop naye nga teyakulira babishopu bonna mu Uganda. Naye yennyini akimanya lwaki bakinyimye. You must understand nti Museveni bwe yava mu nseko he couldn't be Abu Kategaya as vice. Kategaya yatuukako n'okudiputizinga Adibo. He was deputizing second deputy prime minister naye nga babosi be laughable
because there was no way these people could take all of the biggest roads. Okay. Yes, certain things are practical. If you are not a realist, kakati kambasomere bwe basajja mmwe basomere tuwulire meeting esandika saa mwenda tugende ku birala. Okay. Nja kusomera paati endala ku lwokubiri. Kalabo kano nakawandiika ng'ennaku z'omwezi kuba nali mulwadde nga ngenda kufa. When you read this book mulimu bye nateekamu nga mmanyi nti abo siriddamu kubalabako. But I was honest. Nakati weekali. Nakawandiika dde offered on Wednesday. Wednesday the 1st January 2020. Completed at my residence at Zanu. I'm recovering from a poison attack I suffered 2 weeks ago. I didn't know that I was going to recover. Okay. Nabagamba abali mu meeting. This is for you. Omusajja omuziba wambwa yagenda bamulagule n'alaba engo n'alinnya ku kibanyi. Omusajja n'omuziba n'agamba nti ndagula abali hansi abali gulu kuwulira kubanga embwa yali waggulu ku kibanyi ng'alagula engo. Mbabuulira mmwe n'abala bawulire. Nakugamba how first ladies undermine the success. Okay. Nenkugamba the challenge with the women is that they live longer than their husbands. This may be because they go into marriages at a very young age compared to their husbands. The second reason is because men are deployed in risky situations which put their chances of survival and to live a long life in danger. This partly explains why the widows are many. They are more than widowers. However, unless a man remarries and gets care from a new woman, he lives a short life after the first wife's demise. In Uganda's case, it is up to the population to decide how succession will happen. But we cannot allow the growth of power and influence of the mafia gang who have already positioned themselves to grab power. If we risk this, but in the mafia fellowship, today, meeting. Abanuko Busuma, Bonamu Bali, Abanuko Busuma, Abanuko Bujosi, Abanuko Pujoga, Bonamu Baliba to the Weber. But yes, sir. But you said that we were going to control. Okay. I'm not going to have a the Gama Musei in Yanaga, name Kodashiwa. No, meeting. Bagambye ekiro mbwesimu muzikweke wala apana eno sete ero mbakwatidde emyaka 7 era temukkiriza nga nti satellite nabagamba nti we should expect a headless revolution whose consequences are dire if you allow the mafias to take the power. Abasajja abatta abantu abatunda organiziza abantu bakwate ku power Uganda tugifole kimani abantu bawadde mwanga n'okwogerako naye bweguli ensonga teri agikoonako eyo musirisi obule buno obupumbavu bwa monitor. They are talking about human rights. What about killing people in organisms? Whether the community like an envelope. They are stupid. They are mercenary. Independent. Why don't you talk about organisms? The organism case. Organism case. Singa mugazira. Rejecting newspaper. Nemutufu. Teri organic case. 4,500 Ugandan girls were killed in India alone, and their organs were extracted. And the hearing involves a serving minister. Why are you not, and a very powerful and the former minister? Your doctors were we and the Yomba were detained in here. Independent monitors. Independent. Kati buwandika ku security. Buwandika ku security. Jobu akubienga abajansi amini awambye. Ne bukuba obusirusiru obukwako bonna babugula sente paid up story. If you have collapsed, why do you continue? Call it a day. If these people don't take care, we shall have a headless revolution. It's parking yoka. Even bigger than the genocide. Headless revolution. True. Remember that during the French Revolution, even the man who manufactured the guillotine was killed by the guillotine because it was not. It failed to kill the Kabaka very quickly. You are risking a headless revolution. The moment you leave Museveni aside, Mutiri abamanyi munuka abasinga munuka
akana kayina obutukano nenkugamba nti we should expect a headless revolution whose consequences will be dire. Headless because it will be led by little known individuals or the army will intervene and destroy the gang on the heap of political rubbish. Ladies and gentlemen, let's prepare for a bloody Museveni succession. Doctors can call for a cesarean birth when normal channels fail. This is why women are usually more concerned with their future when their husbands die. The same situation applies to first ladies too. Out of experience, they have seen that the families of leaders become punching bags of the new regime. This is also a fact because the new regime feels threatened. Once a hostile regime comes to power, it turns the former ruling first family into a punching bag. Why? One, a country is governed the same way. Even if you bring another person to succeed Museveni, if he is a revolutionary or a modern leader, he will do exactly what Museveni is doing right now, except a few changes. In 5 years, you can't choose something to be later. I think you are expecting a vote in 5 years. Yes. What do? You must have a thing that excites people. What excites people? Oyina ng'agikanga baddeko ng'embuzi ennume saaba gyozaajoze abantu bamwetooka ono asonda omutwe naye ne bamuteekako bankali n'adduka Kampala n'afuuka toyi ne badduka. abantu bakuba endundi atuyambe n'abatukwaatirako. Yaleeta mwana wase kye yamukola muyewonera watono kiba kye yabagaana everywhere. Dos Santos gwe yaleeta yinyiri yamukolaki because he knows he's not going to solve the economic problems. Sigora la mukulembeze oba omukulembeze ajja mbuyiza nakwenda ku bantu abo ensi eyinza kuba enduulu agikanga baddeko ng'embuzi ennuma ajooza abantu ngo naye agikanga baddeko atayagala banne bafune ssente antadde mu bwavu emyaka n'emyaka naye ne mulabako alla n'amundako ng'akanga badde kabangali ng'embuzi ennume ne bamwetoolooza ekibuga nga tali mu ssaati. Enduulu zivuga abantu enduulu zivuga abajooza ensi kituufu. Yes, ng'olira ate baba nabo bwekyo batamanyi oleka Museveni ebweru ng'oteesa nkugamba nti however the future outside ekyokubiri nti ba first ladies batya nnyo kubanga ye omusajja afa mangu. The gundi owa Masero Mozambique yatuuka n'okufumbirwa Mandela omukyala egundi Fala Ayadidi wano ali wano Museveni yamulabirira. Rebecca Galanga bali tebannaziika na bbaawo lwaki awagira Makyala lwaki tawagira Salva Kiir. Yes, Habyarimana Ziwido yalagawa Kenya owamini Madina Zalegidi yafumbirwako ne Mubutu yaddukako naye wano nga mutuufu tebiri bulungi. So people must utegeera abaganda baga nti atafanga mukayi kitaawe bw'otafuanga nnyoko treat boss mukayi kitaawe n'ennyoko. Nega however mukaze nawe yali alemedde mu State House bali kibazimbanga ku nju naye tamanyi nezena wayinza okuva mu buyinza ng'amanyi awalina okubeera muka Mao Zedong a gang of 4. So things are everywhere. So it is better just to think they are right. Mukazi obu akubuuza nga nti bw'ofiira wano ndekedde ki abatakusera. No, it is a great blessing. Realize abakuzukusa bwongo. Yes, because they live longer than you. Ebiseera ebisinga kiba kituufu. Mirundi died 20 years ago. 20 something. My mother is still akyali mulamu. Yes, kituufu. I have my brothers who died in the 80s, HIV. The widows have brought up their children. So a woman to be concerned by with her future. Kakati queen husband yaliwo. Kakati nkugamba. However, the future outside the State House is unpredictable. This fear makes the first ladies to become inward looking
or make political blunders. For example, in Rwanda, Agasa Habyarimana Agasa longly believed that by antagonizing the Hutus from the South Rwanda with those from Northern Rwanda could help her choose a successor, ended up breaking the unity among the Hutus. The Hutus chased away the Tutsis. Okay. Agasa, as Habyarimana was egging, Agasa started antagonizing. And as a result, the northerner, those who came from the south, the moderate Hutus, now terms came. Other PF stormed the Ruhengeri prison when I was with them. The Vajayo, Major Rizinde, all of these Southern Bundi, the Kanyalengues are fled. Yes, the Southern Rwanda. Okay. Gundi Agasa ina mwanyina nga mwanyina wa mayi Habyarimana namugoba mmaje yamusanga kumukolo ng'ekimaka ng'ataddeko ng'ati ate guwakoma wote nti maama yankuza nangamba nkomawono okoma Habyarimana yalina mukwano gwe nnyo namugamba naye omukazi we agenda kunzita munyongeza security era bamutta. Agasa divided the Hutus who had the revolution of the Hutus in the 50s was killed by Agasa. Okay. Because of her fears, that she could install a wound. When the RPF invaded Rwanda and the war broke out, the Southerners, you call it the moderates, who had been discouraged against the discouraged by Baba Soso. On the first Gundi, after the revolution, Rwanda, nga Hutu is divided according to the ratio of the population. 15% Tutsi, 85% Hutu. University, the army, civil service in Gabwiri. Engasho shino kutambula. 15% to 85%. 15% you share even the identical gemuite ndangamuntu. Even the communities to identify that this is a Tutsi. Ngate chali changu. Okay. Kakati bano, but they tried, the Tutsis tried 3 times from Burundi to topple Rwanda. At one time, every Hutu family provided the one. Kuruno Ngagaza Mazobate the moderates joined the RPF. They saw RPF as a refuge. Wiringiman, the woman, the prime minister, Wiringiman, was killed with the 10 Belgian prosecutors. Yali conference mu Arusha. Habyarimana namugamba Agasa, you go to Kigali and collect this mu conference. Peace talks. Agasa namugamba Habyarimana, I'm not your wife. Uno nayambeze babatema bali abahutu batema baneno because Agasa had divided the Hutus. And these Hutus that had been discriminated against joined the RPF. Yes. They joined the RPF as a refuge. They saw Kubakati. Yeah, they preferred the Tutsis to Agasa's. I never know what Okuvuma Habyarimana. Bamgant Habyarimana Mulera. Omulera timuchimanyi. Omulera ye mwana azaliddwa omuhutu mu Mukiga ye Mulera. Omulera. Omwana azaliddwa mu Mukiga. N'omuhutu. Ye Mulera. Omulera sibusiru nga laba omulera ono. Mulaba omulera ono. Omwana azaliddwa omuhutu. Omukiga n'omuhutu. Ye Mulera. Okay. Yes. Kati nkugamba nti when RPF invaded Rwanda and war broke out, the Southerners who had been discriminated against joined the RPF en masse, thinking that they had trimmed the wings of Habyarimana and Agasa. RPF would counter Agasa's arrogance. Kubaruza. Nti RPF kakati egenda kubayambako. Etuyambye ku Agasa. Emutemekebwa watiro. Etuyambye ku Agasa ne bagamba nti omusajja bw'aba kuva mukazi we waka. Omukazi n'afunayo amubirako mwenge najja ng'atiirika musaayi. Ayinza n'omuwa kaboozi. Bandi kwa mukyala wange waka. N'enfeesa gye linkonkona engumu. Asanyuka nnyo omukyala. Ayinza n'omuwa kaboozi. The Hutus who had joined the RPF were dropped by one twagira Mungu, Alexis Kanyalenge, twagira Mungu. Alexis Kanyalenge chairman baliwa. Where are they?
kakati nkuga omuntu awo tekimubuuza ekinaddirira bw'aba anyigirizibwa omuntu anyigirizibwa the issue was to get a person who can trim the wings of Agatha Habyarimana. Waliwo abanyigirizibwa essaawa zino eno balina omuntu anava kuba nti akwata kwabo abanyigirizibwa bamwegatteko until they lost power and Agatha died following a miserable life in exile in Rwanda. In Malawi mwabatudde abateesa you were watching me mbalaba wano meeting igenda kutandika ssaawa 9 naye mbalaba they have started arriving nabaweereza message ne bagiteesako kandi nagibaweereza ssaawa 4 era zino ssaawa munda kumpi ziweze weda mbalaba batuuze but understanding that you are discussing without involving Museveni it is going to suffer a goon. Ono munnammwe yabagambiddewo omusajja yabagambye nti kyemukoze kyokka mu Uganda is to transform the Tutsi nga naye the Bahima nga naye atudde nabo ne bamukuba nedda muleka abyogere mufunye n'omukisa abyogere kubanga kambabuuli singa mmwe muli sensitive nalaba riot za Buganda natya nnyo the only Muganda the attack was my mother the only Muganda riot zokka Muganda riot Muganda the attack it was my mother hata ine kyafunamu amakulu ge mulema baga kuba Museveni kye yansasula kunzija ku mulimu nantwala eri kujirikiti gye basuula embwa obwadvisor political jirikiti basuula yumbwa sifudde emani ebible and man like me kano ne kaleeta obutubu akonga kaleese teepu kano kasonda olukwe kano ate siri basonyiwamu munsi mukabbuli ne muggulu nabagaye muti sente za mistake ku bazitwalidde afene muwozi nazibagobye put my money on my account mugende mu public service mubuuza account yange batereka sente nze mubandikire bana abe economic goon ndabe kibirango bwaze kwatako sente zange ojeze jirayo gwe kakati mmwe Buganda riot najeewuunye wow and why mwabatudde kati be worried ani yabuulira abaana abo teri munyankola asobola kwogera ekigambo mufaliso abana bakijja kuki nti buli aguyita omufalisi aguyita omufalaso bagandi mufalasi ani yakibagamba that's very important where did they see that the only key word we can identify is mufaliso to beat up these banyankole people is this word mufaliso tambula ng'omuganda byali bibiri mufaliso tambula ng'omuganda there was an incident kulayije bamukuba emiggo sebina ne bamugamba nti oyo muleka ayitewo Felix yayo kawoko banonya kawoko k'abaana kulayije bamukuba a very sober man irrational man bamukuba baba era n'obeera omuganda emotoka ebbaasi gye bayo kyali eva Rwanda baasi yali eva Rwanda gye bayokere nateri nga n'abanyarwanda babaganya okuvaamu that's why you don't see nti mu Kampala temutunda the Congolese went back abaawona tebakyajja wano they come to see Uganda kati nabo babiyisa Tanzania babyesuubulira kasiita ekyo tekimanyi ti Buganda riot sikyesitaawe the Congolese abakwatanga ebitengi because you targeted nze nabeerangawo awo ku Bundi okubanyarwanda abaredi pepa ne bagamba mbu abanyarwanda bava ebweru nze nsooka okulondamu so nga nabeerangawo okugenda kukola porogulaamu yange wali ku meto wabinyo ng'olondamu nnaku zino sikyagenda nayo kubanga nsirikinge porogulaamu ey'ekiro ng'amafuta nze ngeegulira nga nkolera ki kibanja kya kitange kyennunula I have to Bundi to live naye neewuunya the only Muganda that was attacked was my mother. Why? To support Museveni. Naye bansasula ki lwabwogo sinanya Museveni lwabwogo ajja kunjooka mufukaamirire sente zange zonna nazikwata buli kimu nakikwata kwata nze nagenda waffe mu nsozi Yurupe ate nze nkufaako Yurupe kati nkubuulira nti in Malawi Kamuzi Banda's wife Mama Cecilia Kazamira frustrated all efforts to replace her husband who was senile in her calculations. Kazamira Mama Kazamira Malawi yali talina mwana naga nti ne Kamuzi Banda yakweka abaana Kamuzi Banda yakweka abaana Kamuzi Banda yakweka abaana Kamuzi Banda yakweka abaana Kamuzi Banda yakweka abaana